Hi there, welcome back to Learn English Language with Sanduni teacher. Today we are going to learn the third lesson of Unit 8, Success Through Creativity. So get ready with all these books. Children, are you ready to learn? Okay, let's start our lesson. In our previous lesson we learned about relative pronouns. So now we know what a relative pronoun is and we can identify relative clauses. So today let's take a look at defining and non-defining relative clauses. දුවේ පුතේ ඔයාලා කලින් පාඩම බැලුවා නම් අපි කලින් පාඩමේදී relative clause එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඊට උදාහරණ ඒ වගේම relative phrases හඳුනා ගන්න ආකාරය ගැන කතා කරා. ඒ සම්බන්ධ අභ්‍යාස කිහිපයකුත් අපි සිදු කරා. ඉතින් අද පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඒ relative clauses වල වර්ග දෙකක් වෙන defining clause එක සහ non-defining clause එක ගැන. ඉතින් මේ grammar point එක ගොඩක් දුවල පුතාලා වරද්ද ගන්න grammar point එකක්. ඒ නිසා ඔයාලා හොඳින් අවධානය යොමු කරලා මේ පාඩම ධාරණය කරගන්න. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් කලින් පාඩම අපි කලින් පාඩමේදී මෙන්න මේ තියෙන relative pronouns හැම එකක්ම කතා කරා who, whom, which, whose, where සහ when කියන pronouns. ඒ වගේම ඒවා වාක්‍යයක යෙදෙන ආකාරය ගැන විස්තර කරා. ඒවායෙන් කොහොමද noun එකක් relative clause එකක් ආධාරයෙන් විස්තර කරන්න කියලා කතා කරා. හොඳයි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු අද පාඩමේදී relative pronouns ගැන මොනවද විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්න හදන්නේ කියලා. Okay children, now look at this picture. In this picture, you can see a girl. She is Anne and she has a brother. Now, she is telling us a sentence like this. Then, Anne මෙන්න මෙහෙම කියනවා. My brother is clever. My brother is clever. මගේ සහෝදරයා දක්ෂයි. හොඳයි. දැන් මම මේ වාක්‍ය relative clause එකක් ආධාරයෙන් මෙන්න මෙහෙම විස්තර කරනවා. My brother who is in grade 3 is clever. My brother who is in grade 3 is clever. Children, now tell me what is the relative pronoun in this sentence. මොකද්ද මේ වාක්‍යයේ තියෙන relative pronoun එක වෙන්නේ? Yes, that is who. Who is the relative pronoun of this sentence? And what is the relative clause in this sentence? Yes, මේ වාක්‍යයේ relative clause එක වෙන්නේ who is in grade 3. Who is in grade 3 is the relative clause in this sentence. හොඳයි. දැන් මට කියන්න ඔයාලා මේ වාක්‍ය කියෙව්වම My brother who is in grade 3 is clever කියන වාක්‍ය කියෙව්වම ඔයාලට හිතෙන්නේ ඈන්ට එක සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියලාද? එහෙම නැත්නම් සහෝදරයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා කියලාද? Children, does this sentence gives us the idea that Anne has one brother or more than one brother? Oh, මේ වාක්‍යයෙන් අපිට අදහස් වෙනවා ඈන්ට එක සහෝදරයෙක්ට වඩා ඉන්නවා කියලා. In this sentence, it is clear that Anne has more than one brother. ඈන්ට සහෝදරයෝ ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒ අතරින් 3 වසරේ ඉන්න කෙනා එයා තමයි clever කියලා මේ sentence එකේ කියන්නේ. ඒ වගේම දුවේ පුතේ අපි හිතමු ඈන්ට ඉන්න එක සහෝදරයයි. එයා clever කියලා නම් මෙයාට කියන්න ඕනේ කොහොමද ඒ වාක්‍ය ලියන්නේ? අන්න එතනදී අපි ඈන්ට එක සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියලා sentence එක හදන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහට relative clause එකේ දෙපසට commas භාවිත කරලා. කලින් වාක්‍යයේදී අපි commas භාවිත කරේ නැහැනේ. නමුත් මේ විදිහට විශේෂ එක්කෙනෙක් ගැන එහෙම නැත්නම් එක දෙයක් ගැන කතා කරද්දී අපි commas භාවිත කරනවා.
හොඳයි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති එකම වාක්‍ය කමා එකකින් වෙනස් වෙන විදිහ. හොඳයි. දැන් එහෙනම් අපි ඒ ගැන තියෙන grammar point එක ඉගෙන ගමු. නැවතත් බලන්න පළවෙනි sentence එක My brother who is in grade 3 is clever. මගේ 3 වසරේ ඉන්න සහෝදරයා දක්ෂයි. ඊළඟ sentence එකත් කියව ගන්න නැවතත්. My brother who is in grade 3 is clever. දෙවන sentence එකේදී ප්‍රධාන අදහස වෙන්නේ මගේ සහෝදරයා දක්ෂයි කියන එක. එයා 3 වසරේ ඉන්නවා කියන එක additional information එකක්. අමතර තොරතුරක් පමණයි. මොකද එයාට ඉන්න එක සහෝදරයයිනේ. පැහැදිලිද? නමුත් පළවෙනි අවස්ථාවේදී සහෝදරයන් දෙන්නගෙන් මොන සහෝදරයද කියලා පැහැදිලිව කියන්න තමයි මේ who is in grade 3 කියන කොටස භාවිත කරලා තියෙන්නේ. In first sentence it is clear that Anne has more than one brother. And according to the second sentence, it is clear that Anne has only one brother. The main message is that he is clever. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී relative clauses ක්‍රම දෙකකින් ලියන්න. මේ පළමුවන ක්‍රමයට අපි කියනවා defining relative clauses කියලා. ඒ වගේම දෙවන ක්‍රමයට කියනවා non-defining relative clauses කියලා. So children, in English language you can find out two types of relative clauses. One is defining relative clauses and the other one is non-defining relative clauses. Here I have given two examples for each relative clause. So now you can copy down this note into your writing book. හොඳයි දුවේ පුතේ, එහෙනම් මුලින්ම මේ දීලා තියෙන නෝට් එක මෙහෙමම ඔයාලගේ writing book එකේ ලියා ගන්න. අපි ඊළඟට මේ ගැන තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. Okay, I think you have finished your writing. Now let's look at another couple of example sentences. දුවේ පුතේ, දැන් මේ උදාහරණයත් බලන්න. The car which is parked outside the building is mine. ගොඩනැගිල්ලෙන් පිටත නවත්තලා තියෙන්නේ මගේ කාර්යයයි. My car which is blue is very expensive. මගේ කාර් එක නිල් පාට එක. ඒක ඉතාමත්ම මිල අධිකයි. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති පළවෙනි sentence එකේදී එළියේ නවත්තලා තියෙන කාර් එක කියලා ඒ කාර් එක මොකක්ද කියලා විශේෂයෙන් කියලා තියෙනවා. Children, in the first sentence it tells the listener exactly which car is yours. ඔයාගේ කාර් එක මොකක්ද කියලා අහන් ඉන්න කෙනාට හරියටම කියනවා. And in the second sentence it doesn't tell the listener anything necessary about your car. දෙවන අවස්ථාවේදී කාර් එක ගැන විශේෂයෙන් දෙයක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. එයාට කියන්න ඕනේ කාර් එක expensive, මිල අධික කාර් එකක් කියන එක විතරයි. The main idea or the main message is that it is very expensive. හොඳයි. නැවතත් බලන්න මේ පළවෙනි sentence එකේදී අපි relative clause එක ඉවත් කරලා වාක්‍ය ගැන හිතුවොත් the car is mine. කාර්ය මගේය. ඒකේ විශේෂයක් නැහැ නේද? මේ sentence එක මේ දීලා තියෙන relative clause එක නැති වුණොත් එහෙම අර්ථාන්විත නැහැ නේද? නමුත් අන්න අතන තියෙන කාර් එක කියලා විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා කිව්වොත් ඒ කාර් එක මගේ කියලා ඒ sentence එකේ අර්ථය පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ relative clause එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මේ sentence එකේ අර්ථය පැහැදිලි කරගන්න. නමුත් දෙවන අවස්ථාවේදී මේ relative clause එක අයින් කරලා අපි sentence එක ගැන හිතුවොත්
My car is very expensive. මගේ කාර් එක මිල අධිකයි. ඒක මිල අධිකයි කියලා කියන්න එහි පාට අදාළත්වයක් නැහැනේ. ඒ අනුව මෙතන තියෙන්නේ අනවශ්‍ය ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්. අනවශ්‍ය තොරතුරක්. ඒ වගේ තොරතුරු දෙන clauses වලට අපි කියනවා non-defining relative clauses කියලා. හොඳයි. දැන් ඔයාලා මේ උදාහරණත් මේ කරුණුත් එක්කම ඔයාලගේ writing book එකේ සටහන් කරගන්න. Okay children, now you can copy down this note too into your writing book. Okay children, if we discuss these relative clauses further, with the first sentence, the car which is parked outside the building is mine. Without its relative clause, the meaning is unclear. එහි relative clause එක නැතුව එහි අර්ථය පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම it indicates which particular thing or person that is being discussed. ඒ relative clause එකකින් විස්තර කරනවා මොන විශේෂ දේද එහෙම නැත්නම් මොන විශේෂ කෙනාද අපි විස්තර කරන්නේ කියලා. කාර් එක මොන කාර් එකද කියලා හරියටම කියන්න relative clause එක අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු non-defining clause එක ගැන. My car which is blue is very expensive කියන උදාහරණයේදී which is blue කියන non-defining relative clause එකේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. The given relative clause is not essential to identify or to define. කාර් එක ගැන දැනගන්න මේ දීලා තියෙන relative clause එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒකෙන් ලබා දෙන්නේ අමතර තොරතුරක් පමණයි. It only gives an additional information. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට වරද්දන දේ non-defining relative clauses වලදී අපි commas භාවිත කරනවා. We always use commas in non-defining relative clauses. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ වගේ non-defining relative clauses එක commas භාවිත වෙන්නේ කියලා. Children, now look at this sentence. Read it. We visited the Lotus Tower which is in Colombo. We visited the Lotus Tower which is in Colombo. මෙතනදී Lotus Tower එකයිනේ තියෙන්නේ. නෙළුම් කුළුණු එකයිනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කොළඹ තියනවා කියන එක අපි ඒට ගියා කියන එකට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අමතර ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් විතරයි. ඉතින් ඒ වගේ relative clauses වලට අපි කියනවා non-defining relative clause එකක් කියලා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ non-defining relative clause එකක් වාක්‍යයක යෙදෙද්දී අපි එහි relative clause එකට පෙර comma එකක් භාවිත කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. We visited the Lotus Tower, comma, which is in Colombo. පැහැදිලිද? අපි comma එක දාන්නේ relative pronoun එකට පෙර. මෙන්න මේ උදාහරණයක් බලන්න. The Lotus Tower which is in Colombo is closed today. කොළඹ තියෙන නෙළුම් කුළුණ අද වහලා තියෙන්නේ. නෙළුම් කුළුණු එකක් විතරක් තියෙන නිසා ඒක අද වහලා තියෙන්නේ කියලා කියන්න ඒක කොළඹ තියෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ නැහැනේ. ඔයා හිතන්න නෙළුම් කුළුණු දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මොන එකද වහලා තියෙන්නේ කියලා කියද්දී අපිට relative clause එක අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මෙතන එකක් විතරක් තියෙන නිසා අපිට relative clause එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ non-defining relative clause එකක් තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. මේ වගේ non-defining relative clause එකක් මේ විදිහට වාක්‍යයේ මැදට ආවොත් මෙතන clause එක වෙන්නේ which is in Colomboනේ. ඒ කොටස තියෙන්නේ මේ වාක්‍යයේ මැදනේ. එහෙම අවස්ථාවලදී අපි clause එකේ දෙපසටම commas භාවිත කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. The Lotus Tower, comma, which is in Colombo, comma,
is closed today. The Lotus Tower, which is in Colombo, is closed today. පැහැදිලිද? Children, when we write a non-defining relative clause in a sentence, we should use a comma before the relative pronoun. And if the non-defining relative clause comes in the middle of a sentence, we should use a comma both before it and after it. Is it clear? Okay. Now you can copy down these two examples under non-defining relative clauses. දැන් දුවේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට කමා යොදමින් මෙම උදාහරණ දෙක ඔයාලගේ non-defining relative clauses පැත්තට ලියා ගන්න. Right, back to the previous note. Now I am going to add another point about non-defining relative clauses. That is, we never use the relative pronoun that with non-defining relative clauses. දුවේ පුතේ අපි non-defining relative clause එකක් එද්දී කිසිම අවස්ථාවක that කියන relative clause එක භාවිත කරන්නේ නැහැ. අපි මේ ඒකකයේ කලින් පාඩමේදී that කියන relative clause එක පාවිච්චි කරේ නැහැනේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු that භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා defining relative clauses වලදී. මේ පළමුවන අවස්ථාවේ තියෙන relative clauses සමග. අපි වාක්‍යයක භාවිත කරන relative clause එක defining clause එකක් නම් අපිට පුළුවන් එහි මිනිසුන් ගැන කතා කරන who කියන relative pronoun එක වෙනුවට that කියන වචනයත් භාවිත කරන්න. ඒ වගේම whom කියන relative pronoun එක වෙනුවටත් that කියන වචනය භාවිත කරන්න. ඒ වගේම සතෙක් හෝ දේවල් ගැන කතා කරන which කියන relative pronoun එක වෙනුවටත් අපිට that කියන relative pronoun එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. නැවතත් බලන්න අපි භාවිත කරන්නේ defining clause එකක් නම් who, whom, which කියන වචන වෙනුවට that කියන වචනය වාක්‍යවල ලියන්න පුළුවන්. ඒකත් relative pronoun එකක්. නමුත් අපි non-defining relative pronoun එකක් භාවිත කරනවා නම් that කියන වචනය භාවිත කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට who, whom, which කියන වචන ගැලපෙන විදිහට භාවිත කරන්න ඕනේ. ඒ නිසායි මම ඔයාලට පළවෙනි පාඩමේදී that කියන වචනය භාවිත කරන්න අවස්ථාව දුන්නේ නැත්තේ. නැවතත් බලන්න අපි defining relative clauses ලියද්දී මේ sentence වල which, who, whom වචන වෙනුවට that කියන වචනය භාවිත කරලා වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. නමුත් non-defining relative clause එකක් නම් එතනදී අපිට that කියන වචනය භාවිත කරන්න බෑ. හොඳයි දුවේ පුතේ, එහෙනම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ note එකත් ඔයාලගේ writing book එකට copy කරගන්න. හොඳයි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලා ලියාගෙන ඇති කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති මේ defining සහ non-defining relative clauses ගැන. ඔයාලා කෙටියෙන් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට defining relative clause එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙද්දි ඒ අතරින් කුමන දේද අපි කතා කරන්නේ කියලා හරියටම විස්තර කරන්න භාවිත කරන වාක්‍යයට අත්‍යවශ්‍ය කොටසක්. නමුත් non-defining relative clause එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි එක දෙයක්
වැඩිපුර විස්තර කිරීමට භාවිත කරන වාක්‍යයට අත්‍යවශ්‍ය නොවන කොටසක්. ඒ වගේ non-defining relative clauses වලදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම commas භාවිත කරනවා. ඒ වගේම that කියන relative pronoun එක භාවිත කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. අපි දැන් අභ්‍යාසවලට යන්න කලින් බලමු මේ learning point එක කොහොමද ඔයාලගේ pupils book එකේ දක්වලා තියෙන්නේ කියලා. Children, now let's pay our attention to the learning point given in your pupils book. Open your pupils book at page number 86. Here it is. කලින් පාඩමේදී අපි මේ learning point එකේ මෙන්න මෙතනට යනකන් සාකච්ඡා කරා. ඉතින් දැන් අපි ඉතුරු කොටස් ගැන අවධානය යොමු කරමු. ඔයාලා බලන්න මේ දීලා තියෙන learning point එක කියවලා ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක තේරුම් ගන්න අපහසු නම් ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. මම ඔයාලට අවශ්‍ය කරුණු සියල්ල දැන් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි අපි කියවලා බලමු අපිට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Now try to understand the given facts while reading. There are two types of relative clauses. Defining relative clauses and non-defining relative clauses. We use a defining relative clause to indicate which particular person or thing we are talking about. For example, the boy who came first in the essay competition is in my brother's class. The relative clause who came first in the essay competition identifies the noun coming before it. In other words, without the relative clause, it would be unclear which boy is being talking about. We use a non-defining relative clause to give additional, non-essential information about a person or thing. For example, our class teacher, who always comes to school early, is very kind and hardworking. The relative clause who always comes to school early merely gives some additional information about our class teacher. In other words, it is not essential for the sentence to be meaningful. It is important to remember that we should use a comma before a non-defining relative clause. For example, I borrowed this novel from Suresh, who lives down our lane. If the non-defining relative clause comes in the middle of the sentence, we should use a comma both before it and after it. For example, Suresh, who reads a lot, loves learning new words. We do not use the relative pronoun that with non-defining relative clauses. ඉතින් දුවේ පුතේ අද පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්ත relative clauses වල defining clauses සහ non-defining clauses practice කරන්න මම මේ පාඩමේ දෙවන කොටසෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ පාඩමේ දෙවන කොටසත් බලන්න. Okay children, let's answer some questions to practice these non-defining and defining relative clauses with our next lesson. Till then, take care. Goodbye. I am Sanduni teacher.